Assalamu alaikum everyone. I have been here this night to conduct a live session being instructed by our Honorable Rafiqul Islam Khan sir. We will be conducting live session on a regular basis in this platform, and we will learn different kinds of things from this YouTube channel. I hope that interested learners can acquire different kinds of things from this YouTube channel. Few of the participants are here now, and I am expecting the other participants also in this YouTube channel for our own improvement, for our growth of this language. Recently, our Honorable Khan sir has created a platform for the reason that interested learners can achieve their success in this language, and interested learners can also be developed in their language ability and all the skills of this language. So this platform can change our motto of our life. So I am expecting the all participants here to join the platform of Khan Method Publications. This night I have been here to discuss about some grammatical concepts from Khan Method books. So before getting started our session, we can give you the introduction of mine. I was a student of archaeology department in Jahangirnagar University. At present, I have been working as a research assistant of my honorable teacher who has completed his PhD at Oxford University. On the other hand, I have been also working with the Honorable Khan sir as his research assistant. So let's get started to discuss about our main topic. And this night I will intend to discuss about the grammatical concepts on tenses, and I will request to all the interested learners here to collect those books that are written on spoken English. Actually, the way Khan sir has amalgamated different kinds of grammatical rules and regulations on learning this language is very amazing. And if you can recite these books, then you can understand the importance or significance of this book. Actually, the way we have been learning this language for a period of time, for many years, was not right way, and we are not in right way to learn this language. Just we have memorized different kinds of grammatical rules, different kinds of concepts in this language, but we can't apply them while making sentences. For this reason, we should emphasize on the way, on some methodological ways to learn this language. We should prioritize
on the language. So for this reason, I can expect as that it will be possible for us to improve our skill, in all levels of English language by reading the books that have been written by Khansar. I will address you the books with you that have been written by Khansar. So at first I would like to show you the book, a complete book of written, spoken and English grammar book. This is the book where we can find different kinds of rules, different kinds of grammatical conceptions with their Bengali meaning, and with some examples, with many examples, which is very easy to learn. And by this way, it is possible for us to learn different kinds of grammatical concepts while making sentences. And the way we need to learn this language has been described in this book. And you don't need to memorize grammatical concept, different kinds of rules. Just by reading these books, you can learn grammatical concepts very easily and you can apply them in your real life scenario. For this reason, I will suggest you to buy this book. And we know that for improving our English language skill, we need to have a skill on pronunciation. For this reason, we can follow this book, Children's Spoken and Primary Grammar. In this book, we can find different kinds of pronunciation, how to pronounce them correctly. And more than 10,000 words have been amalgamated in this book with their right pronunciation, with their British and American pronunciation. If you read this book, then following this book, it is possible for us to learn different kinds of words with their right pronunciation. And if you can practice from this book, then it will be fruitful for you to capture the skill of pronunciation. And for several years, we are emphasizing on learning vocabularies. But we learn vocabularies, but it is not possible for us to memorize them very easily and to be permanent into our brain, because we need to follow some techniques and methodological approaches while learning vocabularies. And you can find different kinds of techniques, at least 1660 amazing techniques have been discussed here. And by reading them, if you read once, then it is possible for you to capture the whole thing very easily. And different kinds of techniques have been discussed here, have been mentioned here with different kinds of examples. If you recite these books with these examples, then it is very easiest way for us to learn different kinds of vocabularies with reading this book once. Even you won't forget them, because the words or vocabularies have been discussed here with some techniques. While we are teaching the students from this book on different kinds of techniques, it is being fruitful. And their comments
their comments about this book is it is very amazing for our brain developing, because different kinds of things has been different kinds of things have been mentioned here, for the reason that we can develop our sense, we can develop our emotion, we can develop our third eye, and how to develop our attraction on study has also been discussed in this book. And another book I will mention with you, that 1000 written spoken rules with translations. Different kinds of bunches of tenses, different kinds of bunches of sentences have been discussed in this book with their meaning, and clarifying them with different kinds of scenarios, which is which are very necessary for our real life scenarios or situations. Reading this book, it is possible for us to capture different kinds of way how to write, how to read, how to speak in English language. And another book I will mention with you, that it is 5000 the most necessary daily using verbs and complete design of tense. In this book you can find the necessary 5000 verbs which we have been using from the very beginning of our journey of education to masters or degree level. For this reason, we should follow these vocabularies, and these vocabularies have been illustrated in these books with some techniques, with their meanings, and the way how many types we can apply while using verbs have also been discussed in these books. For this reason, my suggestion to all the viewers here to collect those books, for the reason that we can develop our skill in this language. Actually, if we think that if we think that we have learned our mother tongue Bengali, mother tongue Bangla from our surroundings, and we have seen different kinds of things, and we have faced different kinds of situations, different kinds of scenarios. By this way, we have captured our language, and we didn't follow any kind of grammatical concepts, because after our born in this world, all the people learn their mother tongue from the surroundings, from at first from his or her mother and the family members of his or her family. By this way, we can capture our mother tongue. English is also a language, but we can't speak in English whether we have been learning this language, we have been learning different kinds of grammatical concepts and rules for several years. Then what is the reason? I have mentioned with you at the first stage of our session this night. Actually, I should mention this again. Actually, the way we have been learning this language was not okay, and even is not okay. Just we have to follow this language as a language, and in our real life situation, we should apply our language. So real life scenario is very important here to capture this language. And in different kinds of books of Khan method publications,
There are several real life scenarios and techniques have been amalgamated here for our growth of this language. This night I was supposed to discuss about some grammatical concepts from Khan Method, a complete book of written spoken and English grammar book. And this is the book. And I have shown you this book. Different kinds of grammatical concepts are arranged with the brainstorming design. For this reason, after reciting this book, very easily we can learn this language. I will discuss on the tenses from this book. Different kinds of tenses we have been using for a long period of time, and we know that there are mainly three kinds of tenses: present tense, past tense, and future tense. If you define the definition of this book at page 280, then you will be able to clarify your thinking on 12 of the tenses. So let's get started to discuss from this book. Who has this book can open, then you can follow 280 page. So let's get started to discuss on tenses. We know that there are mainly three kinds of tenses: present tense, past tense, and future tense. And each of the tenses has four subdivisions: indefinite, continuous approach, perfect approach, and perfect continuous approach. So we should clarify all the concept, all the definition of tenses. Present tense, I need to clarify them in Bangla or in English. Both can be accepted. For the beginner participants, I should discuss in Bangla also. যে সকল কাজ বর্তমানে হয়, হচ্ছে, হয়েছে, অথবা একটা সময় থেকে বা ধরে চলমান থাকে, চলমান আছে, সেটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা এই যে সংজ্ঞাটা স্যার 280 পেজে উল্লেখ করেছেন, যে সকল কাজ বর্তমানে হয়, হচ্ছে, হয়েছে, কোনো সময় ধরে থেকে হচ্ছে, এরূপ বোঝায়, তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলে। আমরা মূলত সংজ্ঞা থেকে আমরা সকল প্রকার টেন্স, 4 প্রকার যে সাব ডিভিশনগুলো আছে প্রত্যেকটা টেন্সের, এই সংজ্ঞা থেকে আমরা ধারণা পেয়ে যাই। যেমন যে সকল কাজ বর্তমানে হয়, দ্যাট ওয়ার্কস are done in the present moment is called present indefinite tense. যে সকল কাজ বর্তমানে হচ্ছে, that work which are being done in the present moment is called present continuous tense. যে সকল কাজ বর্তমানে হয়েছে, that means the work which have been completed in the present moment is called present perfect tense. That the works which have been ongoing for a period of time in the present moment is called present perfect continuous tense. So আমরা সংজ্ঞা থেকে আমরা 4টা প্রকার আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি। It is being possible for us to identify the 4 of the subdivisions of tenses from one definition. By this way, there is also similarity in the past tense. যে সকল কাজ অতীতে হয়েছিল, হচ্ছিল, হইয়াছিল, কোনো সময় ধরে থেকে হচ্ছিল, এর বোঝালে সেটাকে আমরা পাস্ট টেন্সের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করি। Which work
was done in the past moment is called past indefinite tense. Which work was being done in the past moment is called past continuous tense. Which work have been completed in the past moment is called past perfect tense. And that the works are have been that the works have been ongoing for a period of time in the present moment is called in the past moment is called past perfect continuous tense. বাই দিস ওয়ে আমরা ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রেও আমরা এটাই লক্ষ্য করব, যে সকল কাজ ভবিষ্যতে হবে, হইতে থাকবে, হইয়া থাকবে, কোনো সময় ধরে বা থেকে হতে থাকবে, একটা পিরিয়ড ব্যাপী চলতে থাকবে, সেটা হলো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো যে সকল কাজ ভবিষ্যতে হবে, হুইচ ওয়ার্ক উইল বি ডান ইন দ্য ফিউচার মোমেন্ট ইজ কল্ড ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। হুইচ ওয়ার্ক উইল বি বিইং কন্টিনিউড in the future moment is called future continuous approach. Which work will have been completed in the future moment is called future perfect tense. And which work will have been ongoing for a period of time is called future perfect continuous approach. That means আমরা যদি সংজ্ঞাটা একটু ভালো করে আমরা আমরা অ্যানালাইসিস করি, then we can find out all the aspects of tenses, all the subdivisions of tenses. Then আমাদের 12টা অ্যাপ্রোচ আমরা মূলত সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছি। এখন আমাদের যে মেন মোটো, আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো আমরা কিভাবে ইংলিশে সেন্টেন্সে প্রয়োগ করব সেগুলা। তো এক্ষেত্রে আমাদের এখানে দুইটা বিষয় এখানে খুবই জরুরি। একটা হলো আমাকে বাংলা অ্যাপ্রোচগুলো জানতে হবে, 12টা অ্যাপ্রোচ জানতে হবে, পাশাপাশি আমাদের ইংরেজিতে 12টা অ্যাপ্রোচ কী হয় সেটাও আমাদের জানতে হবে। তো আমরা এই বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। খান স্যার এখানে 283 পেজে স্যার এগুলা একটা ছক আকারে উনি দেখাইছেন, যেখানে আমরা সকল টেন্সের উপর আমরা খুবই চমৎকারভাবে আমরা এটা আয়ত্ত করে নিতে পারি। একটা ছক আকারে দেখানো হয়েছে, বাংলা অ্যাপ্রোচগুলো দেখানো হয়েছে, দেন 285 পেজে ইংরেজি অ্যাপ্রোচগুলোও স্যার মেনশন করছে। তা আমরা প্রথমত দেখি যে আমরা একটা ভার্ব বলবো, আই উইল মেনশন ইউ ওয়ান সেন্টেন্স, ওয়ান অ্যাপ্রোচ, আমি কাজটি করি। এটাকে আমরা 12টা অ্যাপ্রোচ জানাটা ইট মাস্ট বি নিডেড। আমাদের 12টা অ্যাপ্রোচ আমাদের জানতে হবে। আমি অ্যাট ফার্স্ট বললাম আমি কাজটি করি, দেন আমি কাজটি করতেছি, আমি কাজটি করিয়াছি, আমি 1 ঘন্টা ধরে বা 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতেছি, আমি কাজটি করেছিলাম অতীতে সচরাচর হয়েছিল, আমি কাজটি করতেছিলাম অতীতে চলতেছিল। কন্টিনিউয়াস অ্যাপ্রোচ মানেই হলো চলতে থাকবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বর্তমানে চলতে থাকবে, পাস্টে অতীতে চলতে থাকবে, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে ভবিষ্যতে চলমান থাকবে। কন্টিনিউয়াস ইজ অনগোয়িং প্রসেস, কন্টিনিউয়াস ইজ অ্যান অনগোয়িং প্রসেস, এটা সবসময় চলমান থাকে, যে কোনো টেন্সেই হতে পারে। যাই হোক, এখন আমি আসি যে পাস্ট টেন্স আমি মেনশন করতেছিলাম, আমি কাজটি করেছিলাম, আমি কাজটি করতেছিলাম, আমি কাজটি করিয়াছিলাম। হুইচ ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান ইন দ্য পাস্ট মোমেন্ট, মানে পারফেক্টের মানেই হলো শেষ হয়ে থাকে, হয় প্রেজেন্ট টেন্সে শেষ হয়ে থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হয় পাস্ট টেন্সে শেষ হয়ে থাকে পাস্ট পারফেক্ট, হতে পারে ফিউচারে এটা শেষ হয়ে থাকে। দ্য ওয়ার্ক উইল হ্যাভ বিন কমপ্লিটেড, দ্য অ্যাকশন উইল হ্যাভ বিন ডান ইন দ্য ফিউচার মোমেন্ট। তো পারফেক্টের অ্যাপ্রোচই হলো, ধর্মই হলো কাজটা শেষ হয়ে থাকে। যাই হোক, এবার আসি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। আমি কিছুদিন যাবৎ কাজটি করতেছিলাম। এই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ধর্ম হলো এটা একটা সময় কাজটা শুরু হয় এবং এটা চলমান থাকে। এটা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স
প্রত্যেকটা টেন্সের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ধর্মই হলো একটা সময় থেকে শুরু হয়ে আরেকটা সময় পর্যন্ত অনগোয়িং থাকে, কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে। তো এই কারণে এটাকে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলে। এখানে একটা পারফেক্টের অংশ আছে আর একটা হলো কন্টিনিউয়াসের অংশ থাকে সবসময়। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ধর্ম হলো কাজটা অতীতে শুরু হয়ে এখনও পর্যন্ত চলমান আছে। আমি 1 ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছি, 1 ঘন্টা আগে কাজটি শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে কাজটি চলতেছে। আমি 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতেছি, আমি 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতেছিলাম, আমি 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতে থাকবো। যাই হোক, আমি এবার ফিউচার ইনডিফিনিট অ্যাপ্রোচে আমি আবার আসতেছি। আমি কাজটি করব, আমি কাজটি করতে থাকব, আমি কাজটি করিয়া থাকব, আমি কাজটি কিছুদিন যাবৎ করতে থাকব, অথবা আমি 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতে থাকব। দিস ইজ বাংলা অ্যাপ্রোচ। তো আমাদের এভাবে আমি যদি একটা বাংলা বাক্য বলি, যেমন করিম একটি চিঠি লিখে, তার মানে আপনাকে এটাকে 12টা ফর্মে নিয়ে যেতে হবে। সাপোজ আমি আবারও মেনশন করতেছি, করিম একটি চিঠি লিখে, করিম একটি চিঠি লিখতেছে, করিম একটি চিঠি লিখিয়াছে, করিম 10 মিনিট ধরে একটা চিঠি লিখতেছে, করিম একটা চিঠি লিখেছিল, করিম একটা চিঠি লিখতেছিল, করিম একটা চিঠি লিখিয়াছিল, করিম 10 মিনিট ধরে একটা চিঠি লিখতেছিল, করিম একটা চিঠি লিখবে, করিম একটা চিঠি লিখতে থাকবে, করিম একটি চিঠি লিখিয়া থাকবে, করিম একটি চিঠি 10 মিনিট ধরে লিখতে থাকবে। তো যেভাবেই হোক আমরা 12টা অ্যাপ্রোচ আমাদের মাথায় নিতে হবে। বাই দিস ওয়ে আপনি আরও অন্যান্য এক্সাম্পল ফলো করতে পারেন, যেটাকে আমি যেভাবে 12টা মেনশন করলাম সেভাবে মেনশন করতে হবে। প্রথম কাজ হলো এইটা। দ্বিতীয়ত, আমি কিভাবে ইংলিশে অ্যাপ্লাই করব সেটার জন্য আমার 12টা স্ট্রাকচার মাথায় থাকতে হবে। I can assure you, if you can do this, then it is possible for you to go ahead in this language very easily. আপনি বাংলা 12টা অ্যাপ্রোচ ক্লিয়ার করেন, ইংরেজি 12টা অ্যাপ্রোচ ক্লিয়ার করার পর এরপরে আপনার এটার উপর ভিত্তি করেই সামনের দিকে আগাতে পারবেন। এখন আমি আসি যে ইংলিশের যে অ্যাপ্রোচটা, এটা কিভাবে আমরা সেন্টেন্সে প্রয়োগ করব। প্রথমত আমি এর স্ট্রাকচারগুলো বলে নিচ্ছি। যেমন সাবজেক্ট প্লাস মেইন ফর্ম অফ দ্য ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস এম অর ইজ অর আর প্লাস আইএনজি উইথ মেইন ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। Present perfect tense, subject plus have or has plus past participle form of the verb, then extension. Then present perfect continuous tense, subject plus have been অথবা has been plus ing with main form of the verb, then extension. Past indefinite tense, subject plus verb 2 plus object. Continuous, subject plus was or were plus ing with main form of the verb, subject plus had plus verb 3 or past participle form of the verb, subject plus had been plus ing with main form of the verb, then extension. এখানে আমরা একটা পিরিয়ড অফ টাইম স্পেশালি থাকে। দেন ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস মেইন ভার্ব, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি অথবা উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ অর উইল হ্যাভ প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, মানে ভার্বের 3। দেন সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ বিন অর উইল হ্যাভ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন। সো আমরা ইংরেজিটা কিভাবে হচ্ছে আমি সেটা মেনশন করতেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অফ 12 অফ দ্য টেন্সেস। আমি কাজটি করি, আই ডু দ্য ওয়ার্ক। আমি যেহেতু আমি এটা মেনশন করলাম স্যার 287 পেজ থেকে এটা মেনশন করলাম, এটাকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিচ্ছি। দেন আপনারা আরও এক্সাম্পল নিতে পারেন, যে সকল এখানে আরও কতগুলো ভার্বের অপশন দেওয়া আছে ওইগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আই ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতেছি, আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজটি করিয়াছি, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। আমি 1 ঘন্টা যাবৎ কাজটি করতেছি, আই হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর অ্যান আওয়ার। আমি কাজটি করেছিলাম, আই ডিড দ্য ওয়ার্ক।
আমি কাজটি করতেছিলাম, আই ওয়াজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজটি করিয়াছিলাম, আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক। আমি 10 মিনিট ধরে কাজটি করতেছিলাম, আই হ্যাড বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর 10 মিনিটস। আমি কাজটি করব, আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক, অথবা আই শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক। বথ ক্যান বি কারেক্ট। আই শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজটি করতে থাকব, আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক অর আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজটি করিয়া থাকব, আই উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। আমি কাজটি 10 মিনিট ধরে করতে থাকব, আই উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর 10 মিনিটস। বাই দিস ওয়ে আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল বললে 12টা অ্যাপ্রোচে নিয়ে যেতে হবে। যেমন আমি বললাম করিম রাইটস এ লেটার। এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের ভার্ব দেওয়া আছে, আপনি এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন, যেমন ডু, রিড, টিচ, গো, ইট, ওয়াক, রাইট, প্লে, গিভ, এভাবে অনেক ভার্ব এখানে দেওয়া আছে। ওইগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা সেন্সে নিয়ে যাব। প্রথমত ওই একটা সেন্সকে আমরা 12টা সেন্সে নিয়ে যেতে হবে। তো আমি বললাম যে করিম রাইটস এ লেটার, করিম একটি চিঠি লিখে। তো এটাকে আমি বলতে পারি করিম ইজ রাইটিং এ লেটার, করিম হ্যাজ রিটেন এ লেটার, করিম হ্যাজ বিন রাইটিং এ লেটার ফর 10 মিনিটস, করিম রট এ লেটার, করিম ওয়াজ রাইটিং এ লেটার, করিম হ্যাড রিটেন এ লেটার, করিম হ্যাড বিন রাইটিং এ লেটার ফর 10 মিনিটস, করিম উইল রাইট এ লেটার, করিম উইল বি রাইটিং এ লেটার, করিম উইল হ্যাভ রিটেন এ লেটার, করিম উইল হ্যাভ বিন রাইটিং এ লেটার ফর 10 মিনিটস। আমরা এভাবে চর্চা করব। প্রথম কাজ হলো আমরা বাংলা অ্যাপ্রোচ আমাদের মাথায় নিব, দ্বিতীয়ত ইংরেজি অ্যাপ্রোচ আমাদের মাথায় নিব। আমি আপনাদেরকে আমি বলবো, যদি এটা করতে পারেন, অল স্ট্রাকচারস বথ ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ, যদি এটা আমরা ক্লেরিফাই করতে পারি, বুঝতে পারি, পরবর্তীতে আপনার এত সূত্র মুখস্থ করা লাগবে না। জাস্ট এই প্রথম দিন যেটা আলোচনা হলো এটাই সূত্র একটাই। অ্যাকর্ডিং টু দিস লস উই ক্যান learn different kinds of things based on these structures. So my suggestion to all the participants here to learn all the structures of Bangla and English approach while defining it in tenses. So I hope that all the participants here are listening to my lecture. অলরেডি এখানে কয়েকজন জয়েন করছে, পরবর্তীতে আরও যারা জয়েন করবেন সবাইকে আমি বলবো যে আপনারা নিয়মিত হন। বিশেষ করে খান স্যার যে গ্রুপটা তৈরি করছে, এখানে মোর দ্যান 800 টিচার্স আর হিয়ার টু ডেভেলপ দেয়ার skill. You can also join in that platform for your own improvement, for your growth in this language. We are always practicing in that platform for improving our speaking skill and for improving our all levels of skill in this language. আমি আজকে আমার আলোচনা এখানে দীর্ঘায়িত করব না, ইনশাল্লাহ পরবর্তী লাইভ সেশনে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনাতে আসব। আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা জয়েন করবেন। এখানে আমরা আজকের মতো শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।